Dear viewers, in the video let us discuss about the infinite product of a connected spaces. So let me recall some facts which we have discussed earlier. Okay, so recall என்ன அப்படின்னா we have discussed this condition, this theorem, that is a finite product of a connected space is connected. Okay. So we have proved that finite product of connected spaces is connected. இது நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது ரொம்ப சிம்பிள். என்ன பண்ணியிருக்கோம், முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தட் இஸ் சப்போஸ் ரெண்டு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, எக்ஸ் கமா ஒய் ஆர் connected spaces. Then capital X cross Y is connected. இது நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். And note that since it is a finite நம்ம சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா that is we can generalize that is if x1 x2 xn are connected, then x1 cross x2 cross xn is connected. இது வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ முதல்ல x cross y connected ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நான் இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா we can prove that finite product of a connected space is connected. But what about the infinite case? Okay, so the question on the what about the infinite product? Okay, so the answer on it depends upon the product, the topology we are considering. Okay, it depends upon answer on it depends upon answer on it depends upon the topology on the product, infinite product of xi. Okay, of course xi, x alpha, dk. Okay, so we'll give some example. So let us give some example கொடுத்தலாமா? So example, that is we know that R is connected, capital R is connected. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா R cross R countably infinite product of R, that is let இது denote எப்படி denote பண்ணுவாங்கன்னா I call it be R omega. Actually this is nothing but R to the power n. Okay, set of all natural numbers, வெறும் small n கிடையாது, இது R to the power n. This is equal to R cross R okay, cross right here. That is the product of all I equal to 1 to infinity, that is R. Okay, over no R cross. Okay, that is this is equal to இது denote பண்றது எப்படி denote பண்றேன் அப்படின்னா set of all sequences xn such that this xn belongs to R. Okay, that is it is countably infinite product of R, that is countably infinite product
infinite product of R nude copies. Okay. So now we are going to show that this R omega. Now what we are going to claim is then this R omega is connected in product topology. Product topology and not connected in the product topology, in the box topology. So the infinite product on the infinite product of a connected set is connected. It depends upon the topology. Okay? Product topology la infinite product of a connected space is connected. Box topology la adi irukadu. And note that here we are giving an example. Now the theorem of proof let x alphas are all connected and arbitrary product of a connected space is connected in the product topology na proof but I am giving an example. Okay. First let us show that this R omega is not connected in a box topology. That's proof. First claim 1. Claim 1. That is R omega is not connected in the box topology. This is proof. Then we shall show that R omega is connected in the product topology. Proof. Okay. This is claim. Note that. R omega we have this R omega is equal to set of all sequences. This R omega which is equal to set of all sequences xn, okay, such that each xn is a real number. Okay, this is a R omega. Now let's put capital A which is equal to set of all sequences xn belongs to R omega such that xn is bounded. Okay, so this is a set. Let capital B which is equal to I call this is set of all sequences xn belongs to R omega such that this xn is not bounded. Okay, so clearly A and B are disjoint, non-empty, because we can found the sequence 1 1 1 1 1 அப்படிங்கற sequence வந்து A ல இருக்கும், n sequence வந்து B ல இருக்கும். Okay, so clearly capital A comma B are non-empty disjoint subsets of யாரு R omega உடைய non-empty disjoint subsets. நான் இப்போ A யும் B யும் open னு சொல்லிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, then adds R omega and இந்த இடத்துல and R omega which is equal to A union B. இது ரொம்ப முக்கியம். So we are having this condition. Okay, so என்னெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா this A and B are non-empty. First இது வந்து non-empty ஆக இருக்கு and disjoint sets ஆக இருக்கு such that R omega which is equal to A union B. அப்போ suppose if I show that A and B are open,
then R omega is disconnected. Okay, so now we claim that now we claim that A comma B are open sets in R omega. R omega la இது வந்து என்னது open அப்படினு நான் proof பண்றேன். ஓகே, அப்ப proof பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்? இதுல நான் ஒரு A அப்படிங்கிறது so first I claim that A is open. Okay, claim வந்து என்னது? That is A is open. Capital A is open. Open என்ன சொல்லணும் அப்படினா இதில இருந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க போறேன். let a sequence an அப்படினு ஒரு சீக்வென்ஸ் எடுத்துக்கேன். எதில எடுத்துக்கேன்? கேபிடல் A ல எடுத்துக்கேன். ஓகே, இது ஓபன் சொல்லணும். என்ன சொல்லணும் அப்படினா then there is a box. Okay, then there is a basis element யாரு? U of the box topology such that this an ங்கற சீக்வென்ஸ் இருக்குல, அது எதுல இருக்கணும்? U ல இருக்கணும். and this U is going to be contained in capital A. இப்படி இருந்தது அப்படினா then we say that A is open. இத தான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, எப்படி சொல்றேன் அப்படினா நல்லா பாத்துக்கோங்க. A வந்து ஓபன் சொல்லணும்னா A ல எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அந்த பாயிண்ட கண்டெய்ன் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பேசிஸ் எலிமெண்ட் இருக்கும். அந்த பேசிஸ் எலிமெண்ட் A குள்ளே இருக்கும் அப்படினு நான் சொல்லிட்டேன்னா then this will be over. Okay, சரி. So since given, okay, இப்போ இதுதான் சொல்ல போறேன். So given an belongs to capital A, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா an is a bounded sequence. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? that is there is a k positive, there is some k positive such that see bounded sequence எல்லாம் நான் R ல தான் சொல்றேன். அதனால தான் நான் bounded sequence ல பேசுறேன். topological space ல வந்து bounded அப்படிங்கறதெல்லாம் பேச முடியாது. ஓகே, இங்க வந்து it is a real sequence அப்படிங்கிறதுனால we can talk about the bounded such that this modulus of an which is less than or equal to k. Okay, k for every, சரி, இந்த இடத்துல k க்கு பதிலா வேற என்ன எடுத்துக்கிட்டோமா? I rub it like this. Okay, there exists k such that I'll make it be some, அதாவது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா less than or equal to னு வரணும்ல. அப்போ நான் less than or equal to some that is k such that okay, இப்படி வச்சுருமே less than or equal to k which is strictly less than 2k எடுத்துக்கிட்டோமா? which is strictly less than 2k. of course எனக்கு இது இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை. this is less than or equal to k for every n belongs to natural number n. okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? modulus of a1 which is less than or equal to k. அப்போ நான் இந்த இடத்த I call it to be that is modulus of an which is strictly less than, shall I call it to be r, where for every n belongs to natural number n, where this k which is strictly less than r. ஏதோ ஒன்று k விட பெருசான ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், r ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன், அவ்வளவுதான். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is this an belongs to, I call it to be minus r comma plus r for every n belongs to natural number n. okay, அப்படின்னா put u, okay, u which is equal to product of all this fellow. Okay, product of all n equal to 1 to infinity, that is minus r comma plus r. இதனுடைய copies. okay, minus r comma plus r, minus r comma plus r, that means இது யாரு அப்படின்னா this is minus r comma r cross minus r comma r cross okay, clearly since each
since each minus r comma r, of course ஒரே இதுதானே, since each வேண்டாம், since this fellow r is open in r, is open in r, r la open ஆ இருக்கிறதுனால what we can have this u is a basis element in for the box topology, okay. Note that also the sequence an belongs to u, okay, the sequence an belongs to u இவ்வளவு இருக்கு, and any bn அப்படிங்கிற ஒரு sequence u ல எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், so this implies that bn belongs to minus r comma plus r for every n belongs to natural number n. b1 belongs to this set, b2 belongs to this set, அப்படி போயிட்டே இருக்குமா. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா modulus of bn which is less than r. So this implies that bn is bounded. Okay. So this implies that bn belongs to a. அப்ப நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க? If bn belongs to u, this implies that bn belongs to a அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்க. Hence u is always be a subset of capital A. Okay, that is for every an belongs to u, that is, an belongs to capital A, there is a basis element, u of the box topology, such that this fellow an belongs to u and which is a subset of capital A. So this implies that A is open. So this implies that capital A is open in box topology. Box topology la idu open. Okay. Now we are claiming that B is next claim on there. B is opening box topology proof of okay. Claim that B is also open. Capital B is open in box topology. சரி, இது எப்படி சொல்ல போறேன்? அப்போ அதுக்கும் அதேதான், let bn அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் எதில் எடுத்துக்கிறேன்? b ல எடுத்துக்கிறேன். என்ன ப்ரூஃப் பண்ணும்? to find என்ன ஃபைண்ட் பண்ணும்? u, okay, basic open set in box topology such that this bn belongs to u which is a subset of என்னது b அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். So to find u basic, அங்க u கொடுத்ததுனால வேணா b ன்னு வச்சுக்கோமா. So we call this is to be b. Find a basic open set v containing this bn and which is contained in capital B. இப்படி இருந்ததுனா then we can say that this implies that b will become an open set. இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். Find open set. அவ்வளவுதான். ஓகே. சரி, இப்போ இந்த v எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். put capital V which is equal to product of all n equal to 1 to infinity. Okay, so this is given by open interval bn minus 1 comma bn plus 1. Okay, இது ஒன்றும் இல்லைங்க. So that is இது வந்து யாரு அப்படின்னா முதல் டேர்ம் யாரு அப்படின்னா
this is b1 minus 1 comma b1 plus 1. ரெண்டாவது term யாரு அப்படின்னா b2 minus 1 comma b2 plus 1. இப்படியே இது cross product பண்ணிட்டே போகும். அதுதான் இது. Okay. So clearly V is a basic open set. Clearly capital V is a basic open set. Basic open set in the box topology. In the box topology. The box topology la idu open set. And this bn ங்கிற sequence எதுல இருக்கும் என்னோட v ல இருக்கும். கரெக்ட் தானே? ஏன்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ல இந்த இடத்துல b1 இருக்கு, இதுல b2 இருக்கு சென்டர் பாயிண்ட். அப்போ b1, b2 இது எல்லாமே இதுல இருக்கும், v ல இருக்கும். Okay, so V is a basic open set in a box topology and Bn is contained. Bn is an element belongs to capital V. நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, now we claim this capital V which is a subset of capital V. Bங்கிறது வந்து என்னது? Set of all unbounded sequences. Okay, set of all unbounded sequences. Okay, அப்ப நான் அந்த V ல நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். I'll take it to the next page. Okay, suppose I'll make it big. So claim அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let Cn அப்படின ஒரு சீக்வென்ஸ் எதுல எடுத்துக்க போறேன்? கேபிட்டல் V ல எடுத்துக்க போறேன். To prove Cn belongs to capital V னு prove பண்ணனும். That is to prove that is Cn is unbounded. Okay. Suppose Cn is bounded. Suppose Cn is bounded. This implies that there exists some, I call it to be m positive, such that modulus of Cn which is less than or equal to m for every n அப்படின்னு என்னால எழுத முடியும். ஓகே, சரி. அதே நேரத்தில் Cn belongs to V. Vங்கிறது யாரு? This is a product of all. This is n equal to 1 to infinity. That is Bn minus 1 comma Bn plus 1 னு கொடுத்திருக்கேன். where Bங்கிறது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற எலிமெண்ட். கரெக்ட்டா? B1 minus 1 comma B1 plus 1 cross B2 minus 1 comma B2 plus 1 cross அப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. So we are having this condition. அப்ப இதில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that Cn belongs to this fellow. யாரு? Bn minus 1 comma Bn plus 1 க்கு இடையில இது இருக்கு. ஓகே, அப்படினா இத இன்னும் கொஞ்சம் அழகா எழுதணும்னு வெச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, இது Bn, இது Bn. அப்போ இது யாரு? Bn minus 1. இந்த இடம் யாரு? Bn plus 1. அப்போ இது ரெண்டுக்கு இந்த இதுக்கு இடையில தான் என்னுடைய Cn இருக்கு. அப்போ Cn will be like here. அப்போ this implies that Bn minus Cn இந்த ரெண்டுக்குள்ள தூரம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும்? இதுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து இதுக்கும் உள்ள தூரத்தை விட கம்மியாக இருக்கும். So this implies that modulus of Cn minus Bn which is always less than or equal to Bn plus 1க்கும் இதுக்கும் உள்ள தூரம். இது எவ்வளவு? 2. Okay, this is Bn plus 1 minus Bn plus 1. So we will have this is equal to 2. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, then we are having modulus of Bn which is less than or equal to modulus of Bn minus Cn plus modulus of Cn. இது என்னது? less than, இந்த term வந்து எது? less than or equal to 2. So less than or equal to 2 plus Cn less than or equal to m அப்படின்னு கிடைச்சிருமா? So this implies that, of course this is true for every n belongs to a natural number here. So this implies that Bn is a bounded sequence. That is a contradiction. கரெக்ட்டா? அப்போ
suppose Cn is bounded that is wrong. This is wrong. So this implies that Cn is unbounded. Is unbounded. இது unbounded ஆக இருக்கிறதுனால this implies that Cn must belongs to B. அப்படின்னா என்ன, எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க? Let Cn belongs to B ன்னு ஆரம்பிச்சீங்க, and we have proved that Cn belongs to B ன்னு proof பண்ணிட்டோம். That implies that this implies that capital V, which is a subset of B, which is a subset of B. Hence தனியா எடுத்து எழுதிட்டுமா என்னெல்லாம் proof பண்ணிருக்கோம். Hence for any Bn அப்படிங்கிற ஒரு sequence belongs to B, there is a basic open set okay, capital V of box topology such that this Bn, which is contained in your V, and V is contained in your V. So this implies that B is open in the box topology. Hence capital A comma B are two non-empty disjoint open sets with respect to the box topology such that this R omega, which is equal to A union. So this implies that R omega is not connected with respect to the box topology. Thank you.